So, part of speech is the categories that classify words according to their function. Jadi, part of speech ini adalah kategori dalam kata yang mengklasifikasikan kata itu berdasarkan dari fungsinya di dalam kalimat. It means each word in English has its own role. Sometimes it could be nouns atau sesuatu yang mendescribe benda. Sometimes itu bisa menunjukkan aksi. Sometimes it could be describe qualities, replace noun, show expressions or emotions, and etc. Nah, di dalam bahasa Inggris itu ada 8 part of speech. The first is noun. Ada yang tahu apa itu noun? Great. So, noun atau di dalam bahasa Indonesia kita sering bilang itu sebagai kata benda. Noun is a word that names a person, place, things, or area. Biasanya kata noun ini dipakai untuk menjawab pertanyaan seperti who atau what. For example, in sentence itu bisa the teacher is reading a book, or happiness is important for everyone. Nah, untuk noun sendiri itu kita bisa lihat beberapa contohnya ada seperti teacher. Teacher ini untuk show a person. Terus ada part that show place, and then book that show things, atau juga bisa freedom that show an idea. Then the second is verb. Kalau verb ini apa kira-kira? Great. So verb is a word that show actions, an event or a state of being. Di sini verb itu berfungsi untuk tell us about what someone or something does in sentence. Contoh daripada verb ini sendiri itu bisa run, eat, study, or even to be, seperti is, was, are, and etc. For example, in these sentences, you can see she runs every morning, or they are very happy. Terus yang ketiga itu ada adjective. Kalau adjective ini kira-kira apa? Kata? Great. So adjective is a word that describe or give more information about a noun or a pronouns. Jadi si adjective ini atau yang biasa kita sebut kata sifat itu adalah kata yang berfungsi untuk mendeskripsikan qualities atau kasih kita informasi tentang kata benda atau kata ganti orang, kita sebut pronouns. For example, dari adjective it could be beautiful, tall, smart, lazy, and masih banyak lagi. Kalau di sentence, can say like the beautiful flower smells nice. Nah, kata di sini yang merupakan adjective adalah beautiful, di mana beautiful ini digunakan untuk mendeskripsikan noun yang berupa bunga. Jadi mendeskripsikan bahwa bunga tersebut adalah bunga yang cantik. Begitu juga untuk the second sentence, he is a smart student. So the adjective on the sentence is smart, which means kata smart itu mendeskripsikan nouns as a he kalau studentnya ini merupakan student yang smart. Untuk nomor 4 itu ada adverb. Nah, adverb is a word that stands to describe or give more information about a verb, an adjective, or another verb. Atau dalam bahasa Indonesia kita bisa bilang kalau adverb ini merupakan suatu kata keterangan di mana dia berfungsi untuk menjelaskan atau memberi informasi lebih tentang verb itu sendiri, tentang adjective atau tentang adverb lainnya. For example of the adverb is quickly, very, slowly, always, dan masih banyak lagi. Or in sentences we can see like she runs quickly. Nah, kata quickly pada sentence ini itu berfungsi untuk mendeskripsikan verb yaitu runs, di mana
second sentence that says it is very cold today. Jadi kata very itu mendeskripsikan sedingin apa sih cuaca hari ini. For number 5 is pronoun. Nah, apa itu pronoun? Ada yang tahu? No. So, pronouns atau di bahasa Indonesia we usually say it as kata ganti orang. Nah, pronouns is a word that stands to replace a noun to avoid repeating the same word again and again. For example, it could be I, you, he, she, it, we, they, or in sentences, we can say like she is my friend. Nah, so maybe ketika kita berjumpa sama orang baru nih, kita mau kenalin teman kita. So I will say it's like it's Taufik. Instead of saying it's like Taufik is my friend, I can just replace the name to be he. Karena Taufik merupakan seorang laki-laki. Then it's also happened to the second sentence. They are playing football. Maybe di suatu case ada siswa sedang bermain bola di lapangan. So instead saying like the student, we can just change the subject to be they. Selanjutnya itu ada preposition. Nah, preposition ini adalah di bahasa Indonesia biasanya kita nyebutnya kata. Yes, exactly. Kata depan. So preposition is a word that stands or shows the relationship between a noun or pronouns and another word in the sentence. So it usually tells us about location, where, when, or how something happened. Example of the preposition in English, it could be in, on, at, under, between, dan masih banyak lagi. So in the sentences, we can see it's like the cat is on the table. So kata on di sini itu mendeskripsikan di mana posisi kucing berada. And also for the second sentence, it's my book is under the chair. Itu juga berfungsi untuk mendeskripsikan di mana posisi dari buku tersebut. And then yang ketujuh itu ada conjunction, atau di bahasa Indonesia kita selalu nyebutnya konjungsi. So konjungsi atau conjunction is a word that connects word, phrases, or clauses in the sentence. Jadi konjungsi ini berfungsi untuk menghubungkan dua kalimat. Example of conjunction in English it could be and, but, because, although, and another else. In the sentences, this is the first sentence, it's I like tea and coffee. So maybe like we can we can just separate this sentence to be I like tea and I like coffee. Nah, jadi kalimat yang pertama itu bisa kita pecahkan menjadi dua kalimat I like tea and I like coffee. But to make it short, we can just use conjunction because ini merupakan dua kalimat dengan makna yang sama-sama menjelaskan kalau dia menyukai sesuatu. So we can just use conjunction and make it short to be I like tea and coffee. And it's also happened to the second sentences. Instead of saying like she is tired and but she is tired and she is happy, we can say it's like kalau si perempuan ini capek tapi dia senang. So we can just combine the word with but she is tired but she is still happy. And then the last one is interjection. Nah, interjection is a word or short phrase that express strong emotions or sudden feelings